మధ్యలోకి వెళ్ళు అట్రండి పోనీ. ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే మాకు ఎందుకంటే ప్రతి థర్డ్ సాటర్డే మా పిహెచ్సిస్లో మేము మొత్తం క్లీన్ చేయించుకోవడం, నెక్స్ట్ హ్యాండ్ హైజీన్ గురించి ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వడం, నెక్స్ట్ మొక్కల గురించి వాటిని తీయడం, ఈ మాన్సూన్లో సీజనల్ డిసీజ్ గురించి సార్ మెయిన్గా మస్కిటోస్ ఈ పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం వాటి గురించి అవగాహన ఇస్తున్నాం సార్ ప్రజలకు. ఇప్పుడు యాజ్ అ డాక్టర్ దీనివల్ల ఎంతవరకు హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సార్, ఎందుకంటే మస్కిటోస్ వల్ల ఈ సీజన్లో డెంగ్యూ కేసు అనేవి చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మస్కిటోస్ కౌంట్ అది తగ్గుద్ది సార్, దానివల్ల వచ్చే డెంగ్యూ కానీ మలేరియా కానీ అలాంటి కేసెస్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏమైనా ఇంప్రూవ్ అయిందమ్మా ఇది మనం చేసిన తర్వాత? చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ 7-8 monthsలో. ఇప్పుడు మీకు డాక్టర్స్గా సర్క్యులర్ ఎకానమీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈజ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అమ్మా? సర్క్యులర్ ఎకానమీ ఒక పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఏది కూడా వేస్ట్ కాదు. ప్రతి ఒక్క దానికి వేస్ట్ నుంచి హౌ టు క్రియేట్ వెల్త్, రీసైక్లింగ్, రీయూజ్ అండ్ ఆల్సో రీసైకిల్ చేసి సమ్ ఆర్ ద అదర్ దాన్ని మళ్ళీ యూటిలైజ్ చేయడానికి, సో దట్ అలా యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల మనకి వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇలాంటివన్నీ కొంచెం డిక్రీజ్ చేయొచ్చు సార్. అదేమ్మా, దానికోసం ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చాం, దాన్ని సర్క్యులర్ ఎకానమీ. ఏది కూడా వేస్ట్ కాదు. వేస్ట్ నుంచి కాంపోస్ట్ కానీ లేకపోతే ఎనర్జీ కానీ యూజ్ కానీ మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఎంతమంది అమ్మా మీ కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు? ఎంతమ్మా? 200 మెంబర్స్ బ్యాచ్. మీ ఒక బ్యాచా? ఏ ఇయర్ అమ్మా మీరు? 2017 బ్యాచ్. స్టాండర్డ్స్ బాగానే ఉన్నాయమ్మా మీ కాలేజీలో, లేకుంటే తగ్గాయా? బాగున్నాయి సార్ స్టాండర్డ్స్. పాత కాలేజ్ ఎప్పటి నుంచో రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ ఒక బ్రాండ్. మీది నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడమ్మా? నీదమ్మా? రాజమండ్రి. ముందుకి ఇప్పటికీ పాత గవర్నమెంట్ చూశారు, ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ చూస్తున్నారు. మీరు ఏమైనా ఒక మార్పు చూస్తున్నారా? సిస్టంలో చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి. బేసిక్ థింగ్ ఈజ్ మాకు బేసిక్ రెస్పెక్ట్ పెరిగింది సార్ కొంచెం. యాజ్ అ డాక్టర్ మాకు బేసిక్ రెస్పెక్ట్ అయితే పెరిగింది సార్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి అంటే ఈ సాసా ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే పొల్యూషన్ లేకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల వెక్టర్ బార్న్ డిసీజెస్ చాలా వరకు కంట్రోల్ అయినాయి సార్. డెంగ్యూ మలేరియాస్ అన్నీ కూడా మీకు విజిబుల్ కనపడుతుందమ్మా? అది హాస్పిటల్ పిహెచ్సిస్లో వచ్చే పేషెంట్స్ కూడా కమ్యూనికల్ డిసీజెస్ని కొంతవరకైనా కంట్రోల్ అయినాయి. వాటర్ బార్న్ కానీ మస్కిటో బార్న్ కానీ వెక్టర్ బార్న్ డిసీజెస్ అన్ని చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మా పిహెచ్సిలో మేము క్లీన్లీనెస్ అనేది మేము చేసుకుంటాం. నాట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ స్ప్రెడ్. ఇప్పుడు అది కంపల్సరీ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మాతో పాటు రెగ్యులర్ సమాజానికి కూడా అందరూ వచ్చి దాని మీద అవేర్నెస్ తెచ్చుకొని చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల మన విలేజెస్లో కూడా చాలా వరకు మనకి దాని మీద అవగాహన. ఇంకా చాలా చేయాలి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం, 8 నెలలు అయింది. ఇప్పటికీ
అమరా, నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం బాబు. నమస్తే అమ్మా. హాయ్ డాక్టర్. గుడ్. మీ అందరితో కలిసి ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నాం, సంతోషం. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ. ఏమండొచ్చు. ఓకే అమ్మా. గుడ్. అంటే బాగున్నావా? ఓకే అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. ఇది యా మహాత్మా. నమస్తే సార్. డోర్ అండ్ ఓపెన్ చేయమ్మా. కలెక్టర్ గారు సార్ మా చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది సార్. చిన్నప్పటి నుంచి ఈ పని అయిపోయింది. Priya added a hotel to her flight just because it had a floating breakfast. Expedia, made to travel. ఇప్పటిదాకా మేకలను తినే పులిని చూస్తుంటారు. ఇప్పుడు పులుల్ని వేటాడే బెబ్బుల్ని చూస్తారు. హిందూ దేశం మీద పవిత్రమైన మన జెండా గర్వంగా ఎగరాలి. సర్దుకోలేకపోతున్నాను, సాయం చేస్తావా?
With us this evening is the most distinguished, Harish Salve. I would consider him one of India's biggest legal eagles and India's top jurist. Harish Salve, big controversy here we have right now in Parliament and outside. The government has suddenly brought in the Constitution 130th Amendment Bill, which says any central or state minister, including Chief Minister or Prime Minister, can be removed if they face allegations of corruption or serious offences and are detained for at least 30 days. You think this Constitution amendment can be misused, is dangerous? I'm appalled that we need such a constitutional amendment. If you go back to even recent times, since nowadays people are allergic to history, especially if you go back to 1975. So let's go to more recent history. If you go back to, when was it, 1994, 95, 96, the Jain Hawala diaries? Yeah. And I must confess, I was appearing for some of the accused. The cases were thrown out at framing of charges stage because it was all based on a diary, and we all, even basic lawyers know a diary is hearsay and without any corroborative evidence is a piece of paper. Yet, people were charged. Nobody was arrested. If you remember, Mr. Advani said this case is frivolous as ever. The day I'm resigning now, he left, I think he even left Parliament or leader of the opposition some post. He said, I will come back the day my name is clear. Everybody did that. Correct? Was that destructive of the basic structure of the Constitution? Or move to 2000, when I was Solicitor General of India. And there was a problem. Lalu Yadav had been arrested, if you remember, Mr. Lalu Yadav. He resigned. And yet, at that time, the CBI, I was being instructed by the CBI to appear in his bail whenever he sought bail. And Arnav, I remember seeing a photograph, long distance lens photograph. His wife was chief minister. He was sitting in the jailer's chair with his feet on the table with a lot of people around him. All the ministers were around him. And they showed me a photograph of all the Lal Batti cars parked outside the jail. That was, I thought, a abuse of democracy. Because if you're not a chief minister, it doesn't mean you put somebody else in the office and you run it from jail. What we have now seen, therefore, is a sharp decline in values from the day people said, if there is a charge against me, I will first clear the charge. 2 days where people say, so what if I'm in jail? In my own subjective opinion, doesn't matter if the Supreme Court has not granted me bail, but in my own subjective opinion, I'm innocent. Therefore, why should I leave office? So it was the Constitution never envisaged. And this is symbolic, Aruna, according to me, a more fundamental shift in the mindset. The Constitution regards public office as a sacred trust, a duty to serve the people. The criticism appears to be more of a assertion of an entitlement. I have earned this office. You can't take it away from me only because I'm arrested. It's like taking away somebody's property only because he's arrested. So I think we need to discuss and reassert what are our basic constitutional values, how are we going to live? I mean, we've seen decline in constitutional values all over the world, so I'm not blaming Indian natives. Across the Atlantic, we all know what's going on every day. So we have in India to rediscover where we are and to rediscover what basic values we must live by. Otherwise, as we always say, democracy is a fragile virtue and it's always work in progress. Sir, you allow these values to take hold, we will lose our democracy. Sir, how do we tackle the basic counter-argument that this Constitution amendment removes the presumption of innocence argument, that a person is presumed innocent till convicted?
So you are arrested and put in jail despite you being convicted, right? So let me as a lawyer explain to you what this argument is about. Somebody else asked me this violates natural justice and it is opposed to the presumption of innocence. Natural justice is a right to be heard. You cannot, if you are arrested within the Constitution provides within 24 hours, you will be before a magistrate. So your first step of judicial relief, then the high courts, and then the Supreme Court. And what we have is a system in which you lose your liberty only when it is under judicial supervision, refusal of grant of bail. That doesn't run counter to the presumption of innocence. The presumption of innocence is not that you're presumed to be innocent till the last day that you're convicted. The presumption of innocence is the underlying basis on which trials are conducted, i.e. the prosecution must establish your guilt. It is not that you have to establish your innocence. That is why some laws have tilted this. I am a staunch critic of the PMLA law, which has tilted this. Unfortunately, the Supreme Court upheld it. Hopefully, they will have second thoughts about it. But apart from those special laws, the presumption of innocence still holds because it's the prosecution which has to prove your guilt. Even when you're arrested, prima facie, the government has to, the prosecution has to show that there is a good reason to keep you in custody. So Kejriwal was in office despite being in jail for 9 months. Prompt engineers are getting paid 3 crore rupees in United States, and in India they are getting paid 70.5 lakh rupees.